Ashamaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Jaalallee Jaalallee Entertainment bakka jirtan maratti nageenyi keenya kan jaalalaa isin bira haa ga'u jecha har'a barumsa keenya histirii kutaa 12ffaan walitti deebinee jirra. Yeroo darbee lissin waanii boqonnaa 4 jechuudha. Isinii waraabnee garuu otoo hin xumuramin akka carraa ta'e karaatti waraabbiinsa aanu jalaa cite ifama isin gaafachaa har'a isa xumurra jechuudha. The End of the War kan jedhu mata duree kanarraa xumura lola addunyaa tokkoffaarra kaafnee waliin ilaalla jechuudha. Bulgaria was the first of the Central Powers to sign an armistice on September 29, 1918 jedha. Kana jechuun ammoo Bulgaariyaan humnoota giddugaleessaa keessaa ishee jalqaba adoolessa 29 yookaan September jechuun adoolessa afaan Oromootti 1918 waraana dhaabuu mallatteessite. Ishee dura saayin goote biyya Bulgaariyaati jechuudha. Guyyaatti mallatteessite hojii akeekadhaadha. On October 13 the Ottoman Empire capitulated jedha. Kana jechuun waxabajjii yookaan Oktoobar 30tti Impaayirri Osmaan yookaan Otomaaniyaa kuni harka kennatee capitulate ta'e. San booda immoo on November 3 Austria-Hungary sent demanded an armistice and the terms of peace jedha. Kana jechuun adoolessa 3 yookaan jiini November jedhu adoolessa 3tti Austria Hungariin ammoo ergama waraana dhaabuu fi haala nagaadha biyyoota wal dhabdee keessa jiran gaafattee turte. San booda immoo the armistice with Austria was granted on November 4 jedha. Kana jechuun humnoonni Austria Hungarii waliin akka waraanni dhaabamu gaafataa turan. Adoolessa 4tti wanni kuni humna biraatiin gaafatamuunis eegale jechuudha. Biyyoota armistice with Austria wajjin taanis Austria and Hungary had signed separate armistice following the overthrow of the Habsburg monarchy jedha. Kana jechuun Austria fi Hungariin mootummaa Habsburg kuffisuu hordofuudhaan waraana addaan kutuu mallatteessanii turan. Austriyaan gaafii waraana dhaabuu gaafachaa turte akkuma jechaa turre. Habsburg kan jedhu kuni magaalaa biyya Jarman natti fakkaata. Moo biyya biraa ta'uu mala sirritti addaan hin baafne. The outbreak of the German Revolution forced Emperor William to abdicate. Kana jechuun warraaqsi Jarmanii ka'uudhaan Impaayera Wiiliyaam lammaffaa aangoo akka gadhiisan dirqisiise. Yeroo addunyaan nagaa lola addunyaa tokkoffaa keessa jirtu kanatti a republic was proclaimed on November 9 marking the end of the German Empire jedha. Kana jechuun riippaabilikni ji'a November 9 labsame. Erga mootummaan Jarmanii aangoo irraa dirqamee ka'een booda xumura Impaayera Jarmanii argisiise. Impaayera Wiiliyaam lammaffaadha sanii jechuudha. The Kaiser fell the next day to the Netherlands which granted him political asylum jedha. Kana jechuun Kaiser mootii namni jedhamu guyyaa itti aanutti gara Neezerlaanditti baqatee biyya Neezerlaanditti koolugaltummaa siyaasaa isaaf kenname. Neezerlaandii keessatti asylum yookaan kooluu argatee achi jiraachuu eegale. On November 11 German signed an armistice with the Allies jedha. Kana jechuun November 11tti Jarmaniin michoota ishee waliin waliigaltee waraana dhaabuu mallatteessite. On the 11th day of the 11th month at the 11th hour it was official the war was over jedha. Kana jechuun guyyaa 11
ji'a 11ffaa keessatti sa'aatii 11ffaatti guyyaanis 11 jiininis 11 sa'aanis 11 yeroo sanitti waraanni xumurame akka dhaabbatu tahame jechuudha. Achirratti lolli xumurame guyyaa 11 ji'a 11 akkasuma immoo kan itti aanee jiru sa'a 11 akkasitti sirriitti seef godhachuu qabdu jechuu. Waan akkanaa kun baay'inaan dhufa qormaata irratti. The effect of the war kan jedhu immoo dhiibbaa lolaan argame yookaan lolli suni bu'aan gara waraanni suni argamsiise miidhaamoo benefitii kan jedhu walumaan ilaalla. No part of the world was unaffected by the war jedha. Kana jechuun kutaan addunyaa yeroo waraana addunyaa tokkoffaa kanatti waraana kanaan hin tuqamne gonkumaa hin jiru. Kan bu'aan isaa hammeenyi isaa jechuu irra hin dhaqqabin. About 80 million soldiers died jedha. Loltoota miliyoona 8 oliitu kan naannoo kana ta'aniitu dhumanii. And nearly 3 times as many were wounded jedha. Kana jechuun akkasuma gara dachaa 3 madaa'aniiru. Kana jechuun namoota miliyoona 24 oliitu madaa'e lola sanirratti jechuudha. Akkasuma the war was costing $10 million an hour jedha. Kana jechuun lolli suni waraanni kuni sa'aatii tokkotti doolaara miliyoona 10 ol baasisiisaa ture addunyaa kana. Sa'aatii tokkotti doolaara miliyoona 10 jechuun birrii Itoophiyaatti yommuu sharafamu kan sa'aatii tokko suni baay'ata waggaa kan Itoophiyaa kan ukkaamsudha jechuudha. Akkasuma guyyatti hammam akka fixu waggaatti salphatti argachuu dandeessanii. By November 1918 the total cost was about $186 billion jedha. Kana jechuun mallattoon argitan kuni kunoo kan iddoo kanatti asirratti fi iddoo kanatti argamu kuni mallattoo doolaaraati. Gatii doolaaraa ibsuudhaaf jechuu bu'aan isaa kan kaa'amu. Kanaaf yeroo ji'a kana keessa ji'a Noovembar kana keessa guyyaa bara 1918tti baasii waliigalaa waraana kanaaf bahe doolaara biliyoona 100 fi biliyoona 86 ture jechuudha. Amma fakkeenyaaf har'allee biyyoonni amma qabeenyi Itoophiyaan qabdu dachaa 2 utuu baay'isanii dachaa 3tu amma waraana kanarratti beekanan dhufu jechuu. Dachaa 2 yoo baay'ate kanaa gad dhufa. Naannoo dachaa 3 qabeenya Itoophiyaati wanni lola sanarratti dhangala'e. The direct consequence of First World War brought the collapse of old empires such as Russian, German, Austria-Hungary and the Ottoman Empire jedha. Kana jechuun bu'aan kallattii yookaan dhiibbaan kallattii lola addunyaa tokkoffaa kana kufaatiin impaayera durii kanneen akka impaayera Raashiyaa, Jarmanii, Awustiraaliyaa, Hangaarii fi Osmaaniyaa faa keessatti fidee ture jechuudha. Mootummaan yeroo saniif jiru fincilli irratti ka'e akka buqqa'u kan taasisedha. The war also ignited the Russian Revolution which would inspire later China and Cuba jedha. Kana jechuun waraanni kun warraaqsa Raashiyaa kan boodarra Chaayinaa fi Kuubaa kakaasuu uume kan qabsiisedha. Bu'aa waraana kanaati kan Raashiyaan achirratti kallattiin miidhamtee jirti jedhee dubbatame. And would lay the basis for the Cold War standoff between the Soviet Union and the United States jedha. Kana jechuun akkasuma waraanni kuni warraaqsa Raashiyaa keessatti uumuun alatti wal dhabdee waraanaa kan gamtaa Sooviyetii fi Ameerikaa gidduutti uumameef bu'uura ni kaa'a yookaan wanni sun akka isaan irratti uumamuuf waraana kanaatu dhiibbaa uume jechuun dandeenya. It also brought the end of the Ottoman Empire in the East and laid the basis for a modern democratic Islamic state jedha.
Kana jechuun ammoo akkasuma lolli kuni xumura impaayera Usmaaniyyaa kan bahaa kan fidee fi mootummaa Islaamaa kan ammayyaa dimokiraatawaa Turkii bu'uuree akka ka'amu kan godheedha jechuudha. The defeat of Germany in the war and the failure to resolve the unsettled issues that had caused the Great War would lay the basis for the rise of National Socialism and the outbreak of Second World War in 1939 jedha. Kana jechuun waraana kanaan Jarmaniin mo'amuu fi akkasuma dhimmoota hin tasgabboofne kanneen waraana guddaa kanaaf sababa ta'an furuu dhabuun ishee ka'umsa sooshaalizimii biyyaalessaa fi bara 1939tti immoo waraanni addunyaa lammaffaan akka uumamuuf bu'uura wanni ta'e bu'aa waraana tokkoffaa irratti uumameetu kan lammaffaa akka inni dhufu godhe jechuudha. Kan itti aanee jiru the peace settlement yookaan iddoo nageenyi itti bu'e iddoo lolli itti qabbanaa'edha. Iddoon sunu eessa kan jedhu walumaan ilaalla jechuudha. Soon after the end of the First World War, the following peace treaties were signed jedha. Kana jechuun waraanni addunyaa tokkoffaan erga xumurameen booda utuun turin waliigalteewwan nagaa armaan gadii mallattaa'anii turanidha. The Versailles Treaty signed between the Allies and Germany in July 1990 jedha. Kana jechuun waliigaltee mallattaa'e keessaa waliigalteen Versailles ji'a Junee 1919tti michoota Jarmanii fi akkasuma Jarman jidduutti mallatteeffame. The East German Treaty between the Allies and Austria in September 1990 jedha. Kana jechuun waliigalteen qulqulleetti Jarman ST jechuun qulqullummaa agarsiisuu fi Jarmanii fi akkasuma 1919 ji'a Noovembar keessa Septembar keessa jechuudha. Michoota ishee waliin Awustiriyaa Hangaarii jidduutti kan mallattaa'e wanni kuni. The Trianon Treaty between the Allies and Hungary in July 1920 jedha. Kana jechuun immoo waliigalteen Trianon michootaa fi Hangaarii gidduutti mallatteeffame 1920tti. Michoota jechuun garee waliigaltee qaban waliin ijaaramanii gamtaa walirratti duulaa turanii paartii gara duubaa jiru viidiyoo isa kaanii waliin wal bira qabdanii akka laaltan abdiin qaba. The Naval Treaty between the Allies and Bulgaria in November 1990 jedha. Kana jechuun waliigalteen Naval adoolessa 1919tti michootaa fi Bulgaariyaa gidduutti mallatteeffamee ture. Michootaa fi michoota Bulgaariyaa yommuu jennu Bulgaariyaan garee ofii keessa teessee loltu qabdi. Michoota biroo kan jaaramee jirutu jira. Saniif garee biroo sanii fi michoota ishee waliin waliigalteen godhama. And the Service Treaty between the Allies and Turkey in August 1920 jedha. Kana jechuun akkasuma waliigaltee Service michootaa fi Turkii gidduutti hagayya 1920tti mallattaa'e. Kunneen iddoon kaayyoon ijoon amma lakkaa'aa jirru kana iddoo Trianon jedhamu, iddoo Versailles akkasuma iddoo Service jedhamu, Naval jedhamu iddoolee kanneeni peace treaty settlement kan jenne settlementiidha. Iddoowwani waa'ee qubsuma nageenyi itti mallattaa'e irra jirra. Kan akka hin daganne the peace negotiations were held in Paris in the period between 1990 and 1920 and the final treaty were signed at different places near Paris jedha. Kana jechuun mariin nagaa kun bara 1919 fi 1920 gidduutti Paris keessatti kan gaggeeffame yommuu ta'u
waliigalteewwan dhumaa masaraawwan adda addaa naannoo Paaris biyya Faransaay Paaris jechuun jiran keessatti mallattaa'anii turanidha. It is from this place that the treaties took their names jedha. Kana jechuun waliigalteewwan kun maqaa isaanii kan fudhatan masaraawwan mootummaa kan irratti mari'ataman irraa jechuudha. Iddootti mari'ataman irraa ka'ee moggaasni maqaa kennamaafi. The peace settlement, particularly in Europe, was determined by the being for President Wilson, the USA, Prime Minister Clemens, France, Prime Minister Leon George, United Kingdom, and Orlando, Italy jedha. Kana jechuun waliigalteen kun maqaan isaanii masaraawwan itti mallatta'e irraa fudhatame. Akkasuma immoo waliigaltee kana keessatti qubsumni nagaa keessumattuu Awurooppaa keessatti iddoowwan gurguddoo afuritti kan murtaa'e jechuudha. Nageenyi tokkoffaa pirezidaantii Ameerikaa yookaan USA kan ta'e Wilsoniin, akkasuma ministeera muummee biyya Faransaay kan ta'e kan maqaan isaa Kilimaansiyu jedhamuu fi ministeera muummee Looyaand Joorji kan jedhamu kan biyya England yookaan United Kingdom fi ministeera muummee Orlando jedhamu kan biyya Xaaliyaan faatu iddoo peace settlement kana keessatti masaraawwan isaanii kana jechuudha. In fact jedha dhugaa dubbachuudhaaf the peace conference was really dominated by the big three: Wilson, Clemenceau, and Leon George jedha. Dhugaan ammoo konferensiin nagaa kuni dhugumaan sodaan gurguddoon kan irratti ture Wilson pirezidaantii USA, akkasuma Clemenceau kana kan biyya Faransaay fi Leon George kan biyya England kuni olaantummaa guddaa qabu ture waliigaltee san keessatti sodaa gurguddoo warra qabanidha. Dhiibbaa isaaniitiin kan ta'e jechuudha. The Middle East settlement, however, was largely determined by Britain and France because Wilson returned to the USA and fell sick jedha. Kana jechuun qubsumni baagiddu galeessaa garuu Wilson gara USA'tti deebi'ee waan dhukkubsateef baay'inaan Biriiteenii fi Faransaayeen kan murtaa'e ture jechuudha. Iddoowwan baagiddu galeessaa jiranitti haalli nageenya pirezidaantii Ameerikaa kan ture yeroo sanii dhukkubsatee waan galeef jara lameen hafe Ingilaandii fi Faransaayeen kan xumurame jechuudha. The Treaty of Versailles kan ilaallu jechuudha. Kana jechuun waliigaltee Versaillesitti mallatteeffame. Maal irratti mallatteeffame? Akkasuma guyyaa akkam bara akkam mallatteeffame kan jedhu ilaalla jechuudha. Of this peace treaty, the most important one that formally ended the war between the two sides was the Treaty of Versailles, signed on July 28, 1990, in the Hall of Mirrors at the Place of Versailles near Paris jedha. Kana jechuun waliigalteewwan nagaa Versaillesitti mallattaa'an kuni iddoon guddaan waraana gama lameen gidduu jiru sirnaan itti xumuramee fi waliigaltee Versailles jedhamee moggaafame yommuu ta'u, ji'a Juunee guyyaa 28 1919tti galma akkasuma daawwitiiwwan masaraa Versailles kan naannoo Paarisitti argamu kan biyya Faransaayitti mallattaa'e jechuudha. The United States did not ratify the agreement but signed a separate Treaty of Berlin with Germany on July 2, 1921 jedha. Ameerikaan immoo Versailles fi Ameerikaadha. Ameerikaan waliigaltee kana hin raggaasifne Versailles irratti, garuu Jarmanii waliin waliigaltee addaa Berliin keessatti Juulaay 2, 1921tti mallatteessitee turte Ameerikaan jechuudha. The Versailles Peace Treaty made the following territorial arrangements
in Europe jedha. Kana jechuun waliigalteen nagaa Versailles kuni Awurooppaatti qophii naannoo armaan gadii kana godhee ture jechuu. Qophiin lakkaa'uuf deemnu sababa Versailles Treaty kan ta'edha. German ceded allies and Lorraine to France. The border district of Europe, Malmedy and Moresnet were ceded by German to Belgium jedha. Kana jechuun wantoonni murtaa'an Jarmaniin Alsaasii fi Lorraine akka argattu Faransaayif dabarsitee kenniti jechuudha. Iddoon kuni iddoo duraan Jarman harka ture garuu Faransaayif kenniti. Akkasuma kutaalee daangaa Eupenii fi Malmedy akkasuma iddoo Moresnet jedhamu Jarmaniin Belgiyeemiif akka kennitu murtaa'e waliigalteedhaan kan mirkanaa'edha. After plebiscite, northern Schleswig was restored to Denmark. It had been annexed in 1866 by Prussia, and Germany lost territory in the east to Poland jedha. Kana jechuun plebiscite kana booda northern Schleswig kan jedhamu naannoo gara kaabaa Schleswig gara Denmarkitti deebi'e. Daangaan kunis bara 1966tti yeroo Jarman bakka lama turte 1866 jechuu kiyya. Yeroo sanitti Prussiyaadhaan dabalamtee turte daangaa Jarmaniitti. Kunis akkas irraa godhame. Akkasuma Jarmaniin naannoo bahaa kana Poolaandiif kennite akka dhabdu godhamee ture jechuudha. Kun erga ta'een nageenyi akka bu'u kan taasifame as a result jedha. Sababa kanaan immoo the German province of East Prussia was divided from the rest of Germany by the so-called Polish corridor, Poland's access to the sea jedha. Kana jechuun sababuma taateewwan kanaatiin bulchiinsi Jarmanii baha Prussiyaa keessatti Jarmaniin hafee adda baatee kooriidoorii Poolaandii jedhamuudhaan moggaafamte. Kana jechuun Poolaandii galaana seenuun ishii ni danda'ama yookaan qarqara galaana Poolaandii kan Jarman harka ture Poolaandiif deebi'e jechuudha. Moreover jedha. Kana maleedhaas the small district of Holcim or Helusin were ceded by German to Czechoslovakia, as its inhabitants were Slav, not German. The entirely German city of Danzig was made a free city under the League of Nations and detached from Germany. The port and the district of Memel were detached from Germany jedha. Kana jechuun kana maleedhaas aanaaleen xixiqqoon Hulchin yookaan Hilusin jedhamu jiraattonni ishee Jarmaniin utuu hin ta'in garuummoo Islaaf waan ta'aniif Jarmaniin Czechoslovakiyaadhaaf kennite akka dabarsitu murtaa'e. Magaalaan guutumatti Jarmaniin taate. Akkasuma Daazingiin liigii mootummootaa jalatti magaalaa bilisaa taate Jarmaniin irraa adda baatee akka jiraattuu fi buufata doonii fi aanaaleen Meemil jedhaman Jarman irraa adda baafamanii kan turanidha jechuudha. Similarly jedha haaluma wal fakkaatuun the Saar, Coal and Iron province in western Germany was detached from Germany and put under the League of Nations for 15 years jedha. Kana jechuun bulchiinsi dhagaa boba'aa fi sibiila Saar jedhamu qabu Jarman dhihaa keessatti kan argamu Jarman irraa adda bahee yookaan mootummaa Jarmaniin ala ta'e waggoota 15f liigii biyyoota yookaan gartuulee biyya gamtoomanii jalatti akka bulfamu godhame waggaa 15f jala tureerra during this time jedha.
yeroo kana keessatti jalqaba yeroo kanaatti its core production was to go to France jedha. Yeroo kana keessatti oomishni dhagaa boba'aa ishee lafti sun oomistu gara Faransaayitti deemuu qaba ture jechuu waggoota 15 liigii jalatti hoogganamaa turetti. In spite of the wishes of the majority of its people, the new German Republic of Austria was forbidden to unite with German jedha. Kana jechuun fedhiin ummanni ishee qabu harki caalaan fedhii waan kana qabaachuu qabaatus Riippaabilikni Jarmanii haaraan Oostiriyaa Jarman waliin tokko akka hin taane dhorkamtee murtoon itti laatame jechuudha. In general, Germany lost 13% of its territory, 48% of its iron ore, 10% of its coal, and 15% of its agricultural production jedha. Walumaa galattuu fedhiin yookaan dantaan Jarmaniidha. Lafa ishii parsantii 13 albuuda sibiilaa irraa argattu, dhibbantaa 48 dhagaa boba'aa irraa argattu, akkasuma parsantii 10 oomisha qonnaa fi 15 oomishni qonnaa, dhagaa boba'aa parsantii 10, albuuda sibiilaa 48 fi lafa qabdurraa immoo waliigalatti parsantii 13 waan ta'u dhabuu dandeesse Jarman. Bu'aa lola kanaan isirra ga'eedha. Versailles Treaty irratti kun kan mallattaa'e jechuudha. In addition jedha dabalataanis a colonial redivision was made mainly in the interest of Britain and France, in which German's colonial empire and the Ottoman Turkish Middle East empire were divided between them jedha. Irra deebiidhaan qoodinsi koloneeffattummaa irra caalaan dantaa biyya Biriteenii fi Faransaayif kan godhame yommuu ta'u, impaayera koloneeffataa Jarmanii fi impaayera baagiddu galeessaa kan Ottoman Turkii gidduu isaaniitti qoodamaniiru. Kana keessatti Ottoman Turkii fi Jarman irraa qooddatan Ingilaandii fi Faransaay yookaan Biriteenii fi Faransaay jechuudha. Sababii kanaaf jedha. Hence, Germany lost all her colonies, which were shared among the Allies. Germany's Pacific and Far Eastern colonies, namely the Caroline, Marshall, and Marianas Islands, were given to Japan jedha. Kana jechuun sababii kanaaf Jarmaniin kolonii ishee hunda dhabdee, isaanis michoota gidduutti qoodame yookaan Faransaayii fi Biriteen addaan qooddatanii koloniin Jarmanii kan Paasifikii fi baha fagoo jechuunis odolaawwan Kaarolinii fi Maarshaal jedhaman Maariyaanas odolli jedhamuufaan Jaappaaniif kenname Jarman dhabuu dandeesse jechuudha. Germany's regular army was limited to 100,000 men, and conscription was forbidden. Kana jechuun waraanni idilee Jarmaniin qabdu dhiirota 100,000 qofaan kan daangeffame waliigaltee Versailles irratti yommuu ta'u, waraanaaf galchuun humna namaatti dabaluun dhorgaadha ture. Her navy was severely limited in its numbers and the size of ships jedha. Kana jechuun humni galaanaa Jarman qabdu yeroo sanitti baay'inaa fi guddina doonii baay'ee daangeffamee ture. Baay'ina hangana qabaachuu qabdi, doonii hangana qabaachuu qabdi jedhamee itti murtaa'ee ture. German was not allowed to possess military aircraft, tanks, heavy artillery or submariners. Kana jechuun Jarmaniin xiyyaara waraanaa, taankii, meeshaa waraanaa ulfaataa yookaan dhiibbaa uumu yookiin doonii bishaan jalaa akka qabaattuuf hin hayyamamneef yookiin not allowed ta'ee ture jechuu. Kana qabaachuun ishii sirrii miti jedhame.
Allied Commission were to carry out inspection to ensure that these provisions were carried out jedha. Kana jechuun komishiniiwwan michuuwwanii yookaan gartuulee biyyoota tumaalee kuni akka raawwatamaniif mirkaneessuudhaaf sakatta'insa gaggeessuu qabu ture yeroo sanitti jechuudha. The Rhineland German territory on the west bank of the Rhine and 50 kilometers inwards along the east bank was demilitarized jedha. Kana jechuun Rhineland naannoo German qarqara dhiya Rhainii fi qarqara bahaa gara keessaatti kiiloomeetira 50 fagaattee waraana bilisa ta'e akka ijaartu German irratti murtoon kennamee ture Versailles Treaty-dhaani. German should pay reparation. German accepted a responsibility to pay financial compensation or reparation for the loss and the damage caused by German military during the war on Allied civil property jedha. Kana jechuun Germaniin beenyaa kafaluu qabdi. Labsiin jedhamus itti kennamee ture. Akkasuma immoo Germaniin yeroo waraanaa qabeenya siviilii kan michuuwwanii irratti yookaan biyyoota faallaa ishee jiranii irratti kasaaraa fi miidhaa waraanaa Germaniin geessisteef beenyaa maallaqaa yookaan guma kan jedhamu san kafaluudhaaf itti gaafatamummaa fudhatte Versailles Treaty irratti. Kunis akkasuma immoo the total bill was finally fixed by an Allied Reparation Commission in 1921 at 132 billion gold marks or 6,600 millions dollars jedha. Doolaara miliyoona 6,000 fi doolaara miliyoona 600 akka kafaltu itti murteeffame yookiin immoo qarshii mallattoo warqeedha biliyoona 132 akka kafaltu komishiniin gumaadhaa kan dhaabbata gamtoomanii ittiin murteessee ture jechuudha. To conclude jedha waan kana xumuruudhaaf yookaan raawwachiisuuf waliigaltee kana mirkaneessuudhaaf the Versailles Treaty was not negotiated between the Allies and the German but was drafted by the Allies and imposed on the German government with little opportunity to make objection. Kana jechuun Germaniin waliigaltee Versailles kanaan biyyoota gartuu walitti ijaaraman yookaan kan Allied jedhaman kanaa fi German gidduutti mari'atamee osoo hin taane michoota wixinee fi mootummaa Germanii irratti fe'ame waliin mormii kaasuudhaaf carraa xiqqaa ture. Wanni kun German qofa irratti dhiibbaa kan gaggeessisuudha. The Germans called Versailles the dictate or the dictated peace jedha. Kana jechuun Germanoonni waliigaltee Versailles kana dictate yookiin waliigaltee nagaa jajjee jedhamanii akka waaman godhe. The Slave Treaty, the Treaty of Versailles made excellent propaganda for Hitler and the Nazis to exploit in their rise to power in German jedha. Waliigalteen gabroota jedhamanii akka waamamu taasifame. Wanni kuni waliigalteen Versailles kun akkasuma Hitlerii fi Naaziin Germanitti aangootti ol ba'uu isaanii keessatti akka siyaasa uummatatti kakaasuudhaaf olola gaarii itti fayyadaman ta'ee Naazii fi Hitler milkeessuu danda'e ture jechuudha. The League of Nations kan jedhu immoo dhaabbata biyyoota gamtoomanii kan amma jennu kanaatu bara sanitti League of Nations jedhama. Amma United Nations jedhamaami.
gaafas League of Nationsdha. Gartuulee biyyoota jechuudha hiikaan isaa. The first section of the Versailles Treaty includes the Covenant of the League of Nations jedha. Kana jechuun kutaan jalqaba waliigaltee Versailles kakuu waldaa sabootaa kan hammate ture yookaan kakuu dhaabbata liigii biyyoota kanaan ture. The League of Nations was formally established in January 1920 as the world's first international organization with the responsibility of keeping world peace jedha. Kana jechuun liigiin biyyoota yookaan gartuun biyyoota gamtoomanii kun gurraandhala 1920tti dhaabbata idil addunyaa kan isa jalqabaa ta'ee itti gaafatamummaan isaa nagaa addunyaa eeguu irratti itti kenname ta'ee sirnaan ijaarame kan hundeeffame jechuudha. Its primary goal was to prevent wars through collective security and disarmament, as well as to serve as an forum in which nations could settle their disputes through peaceful means such as conciliation, arbitration, and judicial procedure jedha. Kana jechuun immoo liigiin biyyoota kuniin kaayyoon isaa inni guddaan nageenya waloo fi akkasuma hidhannoo hiikkachuudhaan waraanni akka itti hin fufne taasisuu, waraana ittisuu, akkasumas waltajjii saboonni yookaan biyyoonni falmii isaanii karaa nagaa ta'een gara araara giddugaleessaa fi hojiirra oolmaa haqaa itti furamuu danda'u ta'een tajaajiluu akka danda'u akkasitti ijaaramee akkasittis tajaajilaa ture jechuudha. The US President Woodrow Wilson was the leading architect of the foundation of the League of Nations jedha. Prezidaantiin Ameerikaa Woodrow Wilson arkitekii bu'uura liigii mootummootaa kana gaggeessaa ture yookaan hoogganaa ture. But Wilson was unable to get the approval of the US Senate on America's membership in the League jedha. Kana jechuun garuu Wilson pirezidaantiin Ameerikaa kun miseensummaa Ameerikaan liigicha irratti hayyama seeneetii Ameerikaa argachuu hin dandeenye. Seeneetaroonni Ameerikaa hayyama dhorgatan jechuudha. Manni marii sagalee dhorgate akkama jedhamu kana bara sanitti hayyamaatu dhorgama. Akka inni gaggeeffamuuf akka isaan gaggeeffamuuf biyyoonni biroo hawwaniif illee bitisaa hin hayyamneef. As a result sababa kanaaf US was not a member state of League jedha. Sababii kanaaf USN miseensa liigichaa yookaan gartuu biyyoota kanaa hin turre. German was also not allowed to join the League until 1926 jedha. Kana jechuun Jarmanilleen hanga bara 1926tti liigichatti akka hin makamin eeyyamamee fi hin turre yookaan liigii kanatti makamne. Itoophiyaa booda jechuu Jarman kan seente, Itoophiyaalleen 1923 akka seentetti himama. Russia was also not a member of the League until 1934. Kana jechuun Raashiyaanis hanga bara 1934tti miseensa liigichaa hin turre jechuudha. In 1935 the League membership rose to 58 states jedha. Bara 1935tti miseensummaan liigichaa gara biyyoota 58tti ol guddachuu danda'e ture jechuudha. The League's headquarters was in Geneva, Switzerland. Kana jechuun waajjirri muummeen liigichaa Geneva, magaalaa Geneva jedhamtu kan biyya Switzerland keessa ture. Ammallee dhaabbanni biyyoota gamtoomanii Genevuma iddoon itti marii gaggeessanii. The League was dominated by the victorious allies of First World War jedha. Kana jechuun ammoo liigichi michoota
waraana addunyaa tokkoffaa injifatan jechuunis Biriteen, Faransaay fi Xaaliyaanitti kan olaantummaa qabu ture yookaan isaan baay'inaan keessatti hirmaatanii kan turanidha jechuudha. The League ultimately proved incapable of preventing aggression by the Axis power in the 1930s jedha. Kana jechuun dhumarratti liigichi bara 1930 keessa weerara humnoota Axis ittisuu akka hin dandeenye mirkaneessee san booda immoo the League's power were limited to persuasion and the various level of moral and economic sanction that the members were free to carry out as they saw fit jedha. Kana jechuun aangoo liigichaa amansiisuu fi qoqqobbii naamusaa fi diinagdee sadarkaa adda addaa miseensonni akka barbaadanitti raawwachuudhaaf bilisa ta'an qofa irratti kan daangeffame ture. Kanaan ala aangoo biraa ittiin humna itti waa raawwachiisu kan hin qabnedha jechuudha. This was mainly because the League lacked its own armed force to enforce its resolution jedha. Kana jechuun kunis irra caalaan liigichi humna waraanaa mataasaa kan ittiin dhimma raawwachiisu waan hin qabneef ture. Murtoowwan isaa kan godhuu danda'u kana murtoo isaa raawwachiisuuf humna waraanaa kan hin qabnedha. The credibility of the organization was seriously weakened after it failed to stop Japan's aggression in Manchuria in 1931 and the fascist Italian aggression in Ethiopia in 1935 jedha. Kana jechuun bara 1931tti weerara Jaappaan Manchuuriyaa keessatti gaggeessitee fi akkasuma bara 1935tti weerara faashistii Xaaliyaanii Itiyoophiyaan keessatti gaggeeffamaa ture dhaabuu waan dadhabeef amanamummaan dhaabbatichaa haalaan laaffachaa dhufe. The League lasted for 26 years until it was replaced by the United Nations in 1946 jedha. San booda immoo dhaabbatichi amma bara 1946 dhaabbata biyyoota gamtoomanii yookaan United Nations jedhamee moggaafamee hojiitti deebi'utti waggoota 26f baay'ee boodatti hafee laaffatee kan turedha jechuudha. Mata duree itti aanu lissintuu irratti kan argamu The Russian Revolution yookaan warraaqsa Raashiyaa jedhuun amma walitti deebinutti nagaan nu turaa. Waan nu faana turtaniif galatooma.